Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Aroff dan ini adalah Niaga AWANI. Kita mulakan Niaga AWANI pada pagi ini berkaitan dengan data terbaru tempatan yang dikeluarkan oleh Jabatan Statistik Malaysia, DOSM, di mana ini berkaitan dengan keadaan dunia ketika ini yang menyaksikan trend penurunan global dalam kadar kelahiran dan juga kadar kesuburan jumlah ataupun TFR, di mana semakin banyak negara mencatatkan TFR di bawah paras penggantian iaitu 2.1 anak bagi setiap perempuan berusia 15 hingga 49 tahun. Dan fenomena ini menimbulkan cabaran besar kepada struktur demografi, pertumbuhan ekonomi dan juga keseimbangan sosial di peringkat global dan juga negara. Dan beberapa negara seperti Korea Selatan, Jepun, Singapura, Thailand, China dan juga Rusia telah pun mengalami penurunan TFR di bawah paras penggantian yang membawa kepada kebimbangan mengenai penuaan penduduk, penurunan penduduk dan juga tenaga kerja itu sendiri. Pelbagai dasar berkaitan dengan kependudukan ini dan juga kesuburan serta sokongan keluarga telah pun diperkenalkan bagi menangani isu ini. Dan juga kita ingin melihat juga apakah keadaan realitinya di Malaysia seperti data yang dikeluarkan oleh DOSM semalam. Ini datanya berkaitan dengan data demografi Malaysia suku tahun pertama 2025. Sangat menarik untuk kita baca data ini. Kalau kita melihat angka yang pertama ditunjukkan keseluruhan rakyat Malaysia pada ketika ini adalah berjumlah 34.2 juta penduduk, peningkatan sebanyak 0.9% pada suku pertama tahun 2024. Dan kalau kita melihat dari jumlah tersebut 30.8 juta adalah warga negara, manakala bakinya 3.4 juta adalah bukan warga negara yang valid dan juga legit lah yang berada di Malaysia. Perbezaan jantina pula adalah 17.9 juta adalah lelaki dan bakinya 16.2 juta adalah wanita untuk suku tahun pertama 2025. Dan kalau kita melihat dari segi peratusannya untuk lelaki dan juga wanita, 52.5% adalah lelaki dan bakinya 47.5% adalah wanita dalam demografi Malaysia dengan 111 lelaki bagi setiap 100 wanita di Malaysia pada ketika ini. Dan secara keseluruhannya, kita lihat dahulu kadar kelahiran. Kelahiran hidup mengikut suku tahun pertama Malaysia dari tahun 2000 hingga tahun 2025. Dan kalau kita lihat graf ini sangat membimbangkan kerana graf ini semakin menurun kadar kelahiran hidup yang kita saksikan sejak tahun 2000 sehinggalah kepada tahun kini. Kalau kita melihat sebanyak 93,500 kelahiran hidup direkodkan pada suku pertama tahun 2025, menurun 11.5% berbanding suku tahun pertama 2024 tahun lepas. Dan suku tahun pertama tahun 2000 iaitu pada tahun ini, kalau kita boleh bandingkan 25 tahun yang lepas merekodkan kelahiran tertinggi berbanding suku tahun yang sama bagi tempoh tahun 2000 hingga 2025. Ini mencatatkan kebimbangan. Kita melihat penurunan kadar trend tersebut, trend kelahiran baharunya hidup dan juga mencerminkan bahawa populasi kita tidak ada pengembangan yang begitu pantas. Pengembangan populasi adalah amat penting sekali untuk ekonomi dan juga kesinambungan sebuah negara tersebut. Dan kalau kita melihat perbezaannya dari segi tahun ke tahun, bilangan dan juga peratusannya, Januari kita merekodkan penurunan sebanyak 7.8%, Februari 11.8% dan Mac 11%, menjadikan keseluruhan pada tahun lepas adalah 10.1%. Tetapi untuk suku pertama tahun ini, kita menyaksikan Januari penurunan 9.2% dan Februari pula adalah 14%, diikuti 11.5% pada bulan Mac 2025, menjadikan keseluruhan untuk suku pertama 3 bulan pertama 2025 adalah penurunan 11.5% dengan kadar kelahiran 93,500 bayi berbanding 105,613 untuk tempoh sama tahun lepas. Okey, kalau kita lihat kematian pula untuk kita bandingkan supaya kita dapat kadar ataupun nisbahnya antara yang hidup dan juga kematian, ini menggambarkan populasi menua kita pada ketika ini. Sebanyak 48,130 kematian pada suku tahun pertama 2025 direkodkan, iaitu penurunan 2%. Penurunan berbanding suku tahun pertama 2024 berbanding tahun lepas adalah 49,117 kematian, tempoh sama tahun sebelumnya dengan purata harian kematian adalah 535. Maksudnya di sini kadar kelahiran kita menurun, kadar kematian juga menurun. Maksudnya makin ramai orang menua di Malaysia, pada masa sama kita kurang populasi yang baru lahir. Maksudnya populasi Malaysia ini menuju ke negara menua tanpa kelahiran baru yang boleh menggantikan generasi-generasi yang telah pun pergi meninggal dunia. Okey? Dan kalau kita lihat angka yang seterusnya adalah kematian ini, lelaki adalah paling ramai dengan 27,533
pada suku tahun pertama 2025, diikuti oleh wanita 20,597 pada suku pertama 2025. Dengan nisbah jantinanya 57.2% lelaki meninggal dunia pada suku pertama tahun 2025 berbanding wanita pada 42.8%, iaitu perbandingannya 134 lelaki bagi kematian lelaki bagi setiap 100 wanita yang meninggal dunia. Okey, kematiannya peratusannya kalau kita lihat perbandingan untuk suku pertama, Januari tahun ini adalah 1.9% jumlah kematian dan Februari menurun 0.9%, Mac juga menurun 7.1%, menjadikan keseluruhan turun 2%, 48,130 kematian suku pertama tahun ini. Okey, kalau kita melihat juga kumpulan umur yang direkodkan meninggal dunia, 60 tahun ke atas paling ramai. Kalau kita melihat untuk suku tahun pertama 2025, berwarna biru gelap ini, 34,468 yang meninggal dunia. Okey, itu adalah data sedikit yang boleh kita rungkaikan dan juga kita ingin menjelaskan lebih lanjut bersama dengan Chai Seng Ting, iaitu Pegawai Penyelidik Kanan Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia, My Aging. Chai, thank you so much. Terima kasih kerana bersama dengan Niaga AWANI pada waktu ini. Kalau kita melihat Malaysia ini sebenarnya dijangka menjadi negara menua menjelang 2030 apabila 15.3% penduduk berusia 60 tahun ke atas menjelang 2056. Mungkin Malaysia menjadi super age lebih awal kalau kita melihat data yang kita bentangkan sebentar tadi. Bagaimana untuk kita membaca ke semua data ini? Adakah ini merisaukan, alarming atau bagaimana, Chai? Ya, selamat pagi Najib. Saya rasa ini merupakan sebahagian daripada trend ataupun transisi demografi di Malaysia. Kita sekarang berada di tempoh peralihan. Maksudnya kadar fertility menurun, peratusan penduduk warga emas meningkat dan kadar pertumbuhan penduduk semakin perlahan. Dan saya rasa jika ikutkan statistik tadi, Najib pun ada sebut 0.9%, ya, maksudnya kurang daripada 1%. Tetapi di sini bila kita melihat angka-angka sedemikian, saya rasa kita masih dalam trajectory lah, masih dalam posisi untuk mencapai status negara tua mungkin sedikit lebih awal. Tetapi ini mungkin akan berubah berikut kepada trend-trend pada tahun akan datang. Sebab unjuran asalnya lebih kurang 10 tahun yang lepas, kita menganggarkan Malaysia akan mencapai status negara tua apabila peratusan penduduk berumur 60 tahun dan ke atas akan mencecah 15% pada tahun 2030. Tetapi mengikut unjuran terkini, kita percaya mungkin statistik ini akan berlaku lebih awal, tetapi ia juga bergantung kepada kadar kelahiran, kadar kematian dan juga kadar migrasi. Okey, Cik, bantu kami untuk faham bagaimana penurunan kadar kelahiran dan juga penurunan kadar kematian juga akan mengubah struktur ekonomi dan juga sosial negara, terutamanya dalam menjadikan tenaga kerja kepada Malaysia dan juga sumbangan kepada ekonomi sendiri. Ya, sebab dari segi demografi takrifan, penduduk umur bekerja biasanya umur 15 hingga 64 tahun ataupun kalau kita nak gunakan 20 hingga 59 tahun pun boleh juga. Tetapi apa yang jelas pada sejak tahun 2020 kita mula mencatatkan sedikit penurunan daripada kadar peratusan penduduk bekerja, dan angka ini dijangkakan akan sedikit perubahan berikutan COVID-19 pandemik, di mana kita mempunyai kematian dalam kalangan warga emas. Warga emas berumur 60 tahun dan ke atas hanya mencakupi 9% daripada keseluruhan jangkitan COVID, tetapi hampir separuh daripada keseluruhan kematian. Jadi ini sedikit banyak ada implikasi kepada struktur penduduk di negara kita. Tetapi semenjak tamatnya pandemik COVID, kita beransur-ansur lah pulih kepada normalisasi, dan kita juga melihat kemasukan kembali pekerja-pekerja asing, the return of the work migrants. Dan itu mungkin sebabnya kita melihat pada kebelakangan 2-3 tahun ini statistik ataupun unjuran oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ada menunjukkan peningkatan dari segi umur penduduk bekerja. Tetapi dari segi jangka panjang dengan jangka hayat yang lebih panjang, dengan penurunan kadar kelahiran, kita akan, kebanyakan negara lah saya rasa, kita akan menghadapi masalah yang sama, iaitu dari segi saiz populasi bekerja
itulah yang menjadi tanggungjawab dasar dan kebimbangan kerajaan sekarang untuk memastikan kadar produktiviti terus kekal tinggi. Okey, Cik, kalau kita mengambil contoh seperti Korea Selatan yang melakukan perubahan dasar seperti melanjutkan usia tempoh ataupun tempoh cuti bersalin kepada 3 bulan, menawarkan juga cuti penjagaan anak bergaji sehingga setahun, insentif kewangan, potongan cukai bagi menggalakkan kelahiran dan sebagainya. Apa mungkin yang Malaysia boleh belajar daripada amalan global, bukan saja Korea Selatan, amalan global dalam pembentukan agenda negara menua ini? Ya, saya rasa banyak boleh dilakukan. Ya, sebenarnya polisi pro-natalist ataupun pro-kelahiran ini adalah antara contoh yang dikatakannya. Seperti di Jepun juga, mereka telah membiayai kos penjagaan kanak-kanak sehingga umur 5 hingga 8 tahun. Dan mereka juga ada memperkenalkan insentif kewangan seperti di Singapura untuk pasangan yang baru berkahwin yang ingin melahirkan anak. Mereka juga ada memberi cash handout lah. Tetapi di sini itu hanyalah salah satu daripada contoh tindakan ataupun dasar yang boleh diambil. Dan di Malaysia, walaupun kadar kelahiran semakin menurun, usaha yang patut dilakukan adalah untuk menstabilkan kadar kelahiran ataupun kadar fertility supaya walaupun dia jatuh di bawah paras penggantian, dia tidak terus lagi menjunam. Ini cabaran kita. That's our challenge now. Dan kita memerlukannya untuk memastikan pilihan tersebut ada untuk pasangan suami isteri. Kita perlu memastikan ada sistem penjagaan yang mudah diakses, yang mampu milik supaya kita dapat meningkatkan kadar penyertaan wanita di pasaran. Dan ini adalah antara cara-cara statistik fertility, kadar pekerjaan ini saling berkait. Sebab jika kita tidak dapat menahan atau mengurangkan tren penurunan kadar kesuburan, kita juga patut melihat kepada tren perkahwinan. Sebab di Malaysia dan negara-negara Asia, kedua-dua ini adalah sangat berkait. So, singlehood ataupun tren perkahwinan, tren kelahiran, ini semua patut digalakkan dari segi dasar dan polisi, tetapi kita juga mempunyai beberapa pilihan lain seperti peningkatan produktiviti, kemasukan pekerja asing ataupun kita meningkatkan umur persaraan baik secara sukarela ataupun secara mandatori. Cik, saya tahu mungkin soalan ini agak lari sedikit, tapi saya ingin melihat korelasinya kerana ada yang melihat bahawa cara pembangunan bandar kita ataupun kawasan perumahan kita juga memainkan peranan. Sebagai contoh, sekarang kita melihat satu bentuk standard perumahan, pembinaan perumahan yang mencerminkan keluarga itu harus kecil. 3 anak sudah cukup ramai untuk rekaan rumah seperti itu sebagai contoh. Adakah ini memainkan peranan yang menggalakkan lagi bahawa keluarga memikir ataupun mempunyai psikologi bahawa saya kena ada keluarga yang kecil? Adakah ini ada korelasinya? Saya percaya ini adalah satu pandangan yang sangat menarik sebab kita selalu kata pasarannya, permintaan pasaran dan juga respons akan menentukan trend produk dan servis yang berada di pasaran. Tetapi apa yang kita nampak di sini is that saya rasa dari segi kos juga sebab dari segi kependudukan di bandar ataupun di metropolis ni kos hartanah ni sangat tinggi. Maka jenis-jenis produk yang ditawarkan di pasaran juga makin lama makin menyusut saiz dia. Walaupun mereka cuba adakan ruang untuk 4 orang ahli isi rumah ataupun 5 orang ahli isi rumah, hakikatnya dia sebenarnya adalah satu reaksi daripada faktor kos dan juga faktor perubahan struktur penduduk. Dan walaupun kita melihat pembangunan perumahan di kawasan luar bandar ataupun the suburbs, saiz hartanah itu mungkin lebih besar, tetapi mereka juga mengamalkan konsep assumption ataupun tanggapan mereka adalah untuk kediaman keluarga nuklear. Maksudnya mereka sudah lagi tidak memikirkan tentang susunan tempat tinggal berasaskan keluarga luas, extended families, 3 generasi ataupun 4 generasi. Bilik di tingkat bawah tu adalah untuk pembantu rumah, bukannya untuk warga emas. Jadi kadang-kadang di sinilah kita mengatakan perlunya berlaku perubahannya dari segi konsep dan pendekatan. Kami juga difahamkan sekarang wujudnya trend perkampungan persaraan ataupun retirement village. Dan inilah menjadi isu dan trend terkini yang kadang-kadang message tu kita cuba selami tu
kalau seseorang pasangan tu nak beli satu rumah pun tak mampu, adakah mereka akan membeli lagi satu hartanah baru untuk persaraan? Adakah ini secara feasible ya untuk kebanyakan penduduk di Malaysia? Dan ini menjadi cabaran kita kerana penempatan perumahan adalah sangat-sangat berkait rapat dengan kesejahteraan isi rumah dan keluarga. Okey, Choi, terima kasih kerana bersama dengan Niaga Awani pada waktu ini membantu kami untuk memahami konteks data yang saya bentangkan sebentar tadi dan juga kesannya supaya kita faham. Ini bukan hanya data tapi data yang cukup penting untuk menggambarkan ke mana hala tuju Malaysia dari segi populasi dan kesan kepada ekonomi. Terima kasih, Choi. Okey, Bank Negara Malaysia dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM akan mengumumkan statistik keluaran dalam negara kasar KDNK bagi suku pertama tahun ini. Anggaran awal dikeluarkan DOSM menunjukkan ekonomi Malaysia dianggarkan bertumbuh sekitar 4.4% disokong oleh aktiviti domestik dan juga permintaan yang kukuh. Dan untuk melihat kepada unjuran ini, kita bersama dengan Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pengarah program MBA Putra Business School PBS. Terima kasih Prof kerana bersama dengan kami pada waktu ini. Bagaimana sebenarnya Malaysia mampu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi pada kadar 4.5% ini sehingga 5% di sebalik ketidaktentuan global yang berlaku pada ketika ini dengan perang tarif dan sebagainya. Mungkin suku pertama ini kita belum nak saksikan kesannya akibat perang tarif. Suku kedua mungkin kita saksikan sebab penguatkuasaan tarif tersebut belum dilaksanakan secara penuh in that sense. Pada pandangan Prof sendiri, apa yang boleh kita jangkakan? Ya, memang sebelum ini Bank Negara ada memberi makluman bahawa mereka akan menilai kembali unjuran pertumbuhan ekonomi 4.5 hingga 5% ini kerana ketidaktentuan global. Malahan Bank Dunia juga sebenarnya telah menurunkan unjuran pertumbuhan itu kepada 3.9%. Tapi kalau melihat kepada jangkaan pertumbuhan KDNK bagi suku tahun pertama ini, banyak analis juga melihat pertumbuhan KDNK mungkin sekitar 4.5 hingga 4.6%. Ini menunjukkan bahawa unjuran ini masih lagi bertepatan dengan unjuran pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun antara 4.5 hingga 5%. Dan ianya kerana kita melihatlah apabila berlakunya isu tarif yang dikenakan oleh masyarakat itu, maka berlaku peningkatan permintaan terhadap barangan Malaysia daripada Amerika Syarikat kerana pembeli di sana mahu membeli dengan orang kata harga yang murah sebelum dikenakan tarif yang tinggi dalam masa 90 hari. Itu yang sebenarnya saya lihat turut menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi KDNK suku tahun pertama ni kepada mungkin anggarannya mungkin 4.4-4.5 yang sebenarnya sedikit tinggi daripada suku tahun pertama tahun lepas iaitu sekitar 4.2%. Dan kalau nak kata pertumbuhan ekonomi suku tahun kedua itu masih lagi bergantung kepada rundingan tarif perdagangan dengan Amerika Syarikat itu kerana ianya memainkan peranan penting sebab ekonomi ataupun ekspor Malaysia ke Amerika Syarikat itu lebih kurang 11%. So agak signifikan jugalah. Prof, kalau kita melihat angka yang dikeluarkan DOSM juga seperti perdagangan yang akan mencerminkan KDNK, kita juga menyaksikan peningkatan. Adakah peningkatan pesanan ekspor daripada pengimport asing ini bersifat ataupun fenomena sementara sebagai langkah persediaan sebelum tarif berkuat kuasa oleh Amerika Syarikat, ataupun ini merupakan tanda awal bahawa pemulihan jangka panjang dalam sektor perdagangan Malaysia mungkin satu realiti?
Saya melihat ia ini lebih kepada fenomena sementara kerana sebenarnya dari segi jumlah ekspor, jumlah dagangan kita sentiasa meningkat setiap tahun. Tetapi suku tahun pertama ni tiba-tiba menunjukkan peningkatan yang agak ketara disebabkan ketidaktentuan tentang sama ada tarif 24% itu akan dikenakan. Walau bagaimanapun, kalau kita nak lihat dari sudut positifnya, jika berlaku peningkatan ini, mungkin jika selepas ini ianya menurun, tetapi jika kita dapat mencari peluang pasaran baharu untuk menampung pengeluaran yang meningkat ini, maka itu adalah satu orang kata strategi yang boleh memastikan bahawa sektor perdagangan kita ini sentiasa berkembang. Cuma kena berhati-hatilah sebab jika benar tarif akan berlaku, yang tarif 24% itu akan berlaku tidak lama lagi, maka dijangka peningkatan pasaran ekspor ni akan kembali menurun kerana kurang permintaan daripada Amerika Syarikat selepas ini. Dan juga Prof, dengan lebihan dagangan yang tinggi pernah rekodkan sebanyak 41 bilion ringgit pada suku pertama 2025 ini, mungkin apa langkah strategik yang perlu diambil oleh Malaysia untuk memastikan lebihan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya bagi mengukuhkan ekonomi domestik sendiri? Ya, apa yang penting apabila berlaku lebihan dagangan ini, kita kena lihatlah adakah ianya akan membolehkan negara kita menjadi lebih berdaya saing, terutamanya industri tempatan yang mengekspor barangan ke luar negara. Dan sebenarnya apa sahaja yang menyumbang kepada peningkatan dagangan ini adalah datang daripada permintaan daripada pasaran itu sendiri. Oleh itu, jika kita mahu memastikan bahawa ianya akan memanfaatkan sepenuhnya industri tempatan kita dari segi pengeksportan barang ini, perlu sentiasa meneroka lebih banyak lagi pasaran yang mempunyai permintaan terhadap barangan kita. Dan kalau kita lihat Perdana Menteri kita pun turut pergi ke Rusia untuk meneroka pasaran-pasaran yang lebih sesuai untuk kita kerana kita baru memeterai dengan BRICS. Dan di situ saya lihat apabila setiap kerjasama baharu dengan mana-mana potensi negara dagang dengan kita, itulah yang harus dimanfaatkan kerana kita tidak mahu permintaan hanya datang daripada satu negara saja, tetapi ia daripada pelbagai negara, dan permintaan itu diharapkan kekal mampan sentiasa berterusan. Okey, Prof, terima kasih kerana bersama negara AWANI pada waktu ini membantu kami memahami konteks keseluruhan. Kita akan bawakan juga angka sebenar KDNK apabila diumumkan nanti. Terima kasih Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pengarah program MBA Putra Business School PBS. Kita akan berhenti seketika selepas ini. Kita akan bercakap soal Trump, lawatannya ke Timur Tengah dan apakah maknanya kepada perubahan dasar luar Amerika Syarikat. Nak coklat? Hari ni tak boleh. Nanti saya kena dengan mak saya. Pepsodent baharu disahkan halal. Microkalsium aktif dan Pro-Florida Complex membantu memperbaiki lubang halus akibat makanan manis sebelum menjadi kaviti untuk perlindungan maksimum. Pepsodent. Bagi Rio! Kolaborasi antara TBS dan juga Astro buat julung kali meletup ke Borneo. Konsert meletup TBS di Miri Sarawak. Hanya satu malam kita berhibur bersama bintang-bintang kesayangan anda. Konsert meletup TBS. Nang Champion, Nang Legend. 17 Mei ini meriah bersama kami. Secara langsung. Eksklusif di TBS dan Astro Go. Perusahaan kecil dan sederhana, impian besar. Jiwa SME Astro AWANI kembali menjelajah Malaysia. Dari Ipoh ke Kota Kinabalu, dari Melaka ke Lembah Kelang. Sesi pitching, pameran produk dan dialog bersama pemimpin industri serantau. Dapatkan inspirasi, ilmu dan peluang untuk kembangkan perniagaan anda semuanya di bawah satu bumbung. Dan inilah medan impak sebenar. Jiwa SME menjana impak, inovasi digital.
Uniform Tentera Darat Malaysia TADM bagi peserta program latihan khidmat negara tidak seharusnya menjadi isu hangat. Jenayah penipuan pelaburan mencatatkan jumlah kerugian tertinggi pada tahun ini setakat 2 Februari lalu. Kementerian Pendidikan memandang serius isu peningkatan trend penggunaan rokok elektronik. Lembaga Lembaran Malaysia LLM memperluaskan larangan kenderaan berat memasuki lebuh raya pada waktu puncak di beberapa jajaran terpilih di sekitar Lembah Kelam. Bertemu kembali. Kerajaan sayap kanan Israel terus berdiam diri minggu ini ketika Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membuat beberapa pengumuman mengejut yang menggoncang kepercayaan lama Israel terhadap hubungan eratnya dengan sekutu terpenting itu. Lawatan Presiden Donald Trump ke beberapa negara teluk mencerminkan perubahan dasar luar negara itu khususnya berkait perkembangan di Asia Barat. Pertama, Trump umum penamatan sekatan ekonomi ke atas Syria dan malah beliau bertemu dengan Presiden Syria Ahmed al-Shara'a. Paling menarik dalam beberapa siri tembubual media antarabangsa, satu kenyataan Netanyahu pasca sesi tertutup Jawatan Kuasa Hal Ehwal Luar dan Pertahanan Knesset dibacakan, iaitu menurut kenyataan dalam bahasa Hebrew itu, Israel perlu menang bersendirian tanpa bantuan ketenteraan Amerika Syarikat. Ia sekaligus memberikan gambaran bahawa Israel membaca perubahan dasar luar Amerika Syarikat berkaitan isu Gaza. Keresahan Israel mula dirasai sejak sebelum lawatan bermula lagi susulan perbincangan Amerika Syarikat dengan Iran yang juga musuh utama Israel. Ini termasuk keputusan Trump untuk menghentikan serangan ke atas pemberontak Houthi di Yaman meskipun kumpulan yang disokong Iran itu masih melancarkan serangan peluru berpandu ke arah Israel. Kekecewaan Tel Aviv semakin mendalam apabila Washington berjaya mencapai persetujuan dengan Hamas bagi pembebasan Eden Alexander, tebusan terakhir warga Amerika Syarikat yang masih hidup di Gaza tanpa penyertaan langsung Israel. Trump turut mengumumkan penamatan sekatan ke atas Syria serta menyeru kepada pemulihan hubungan dengan kerajaan baru di Damsyik yang dianggap Israel sebagai rejim pelampau yang menyamar. Ketika Trump berucap di Riyadh pada Selasa sambil mendakwa kejayaan dalam perjanjian gencatan senjata dengan Houthi, media Israel melaporkan amaran serangan udara berbunyi di seluruh negara termasuk di Baitul Maqdis dan Tel Aviv apabila satu peluru berpandu dari Yaman dikesan menuju ke arah Israel. Trump bagaimanapun menafikan sebarang keretakan hubungan dengan Israel dan menyatakan bahawa lawatannya akan membawa manfaat jangka panjang kepada negara itu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu setakat ini hanya mengucapkan terima kasih kepada Trump atas usaha membebaskan Alexander tanpa sebarang komen lain. Namun persepsi umum di Israel menunjukkan kebimbangan bahawa negara itu kini semakin terasing terutamanya ketika tekanan antarabangsa berterusan susulan perang di Gaza yang menjejaskan usaha menjalin hubungan dengan Arab Saudi. Netanyahu kini tersepit di antara tekanan daripada golongan pelampau nasionalis agama dalam pemerintahannya yang mahu perang di Gaza diteruskan hingga Hamas dikalahkan sepenuhnya dan rakyat Israel yang semakin bosan dengan konflik berpanjangan melebihi 18 bulan. Setakat ini beliau cenderung memihak kepada kumpulan pelampau tersebut. Pegawai pentadbiran Trump juga secara peribadi dilaporkan kecewa dengan Netanyahu kerana gagal mempercepatkan perjanjian gencatan senjata dan pembebasan tebusan dengan Hamas. Dunia Arab kini berada di persimpangan penting yang bakal menentukan arah tuju keamanan dan kestabilan rantau itu. Ketibaan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump ke negara teluk minggu ini dalam usaha menarik pelaburan dan membina kerjasama strategik membuka peluang luar biasa untuk perdamaian dan keselamatan serantau. Namun peluang itu hanya boleh direalisasikan sekiranya Palestin diterima sebagai negara anggota ke-194 Pertumbuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Ia ditegaskan para pemimpin Arab menerusi satu kenyataan menjelang pertemuan dengan Trump. Bagi menjayakan hasrat itu, Amerika Syarikat perlu menarik balik kuasa veto terhadap kemasukan Palestin ke PBB. Trump diminta menerima mesej yang jelas daripada pemimpin rantau itu bahawa semua bentuk kerjasama Arab dengan Amerika Syarikat dan juga dengan Israel harus bergantung kepada penyelesaian dua negara yang mampu membawa keamanan berkekalan. Menurut pakar pembangunan global Profesor Jeffrey D. Sachs, perkara itu bukan sekadar rundingan diplomatik semata-mata tetapi satu keperluan praktikal dan ujian terhadap komitmen masyarakat antarabangsa. Katanya tidak akan ada keamanan di Asia Barat maupun pembangunan jangka panjang jika Israel terus menceroboh wilayah Palestin, Luqman, Syria dan lain-lain. Tegasnya, Israel mesti dipaksa melalui saluran diplomatik untuk kekal dalam sempadan sahnya dan membenarkan Palestin hidup dalam sempadan yang ditetapkan pada 4 Jun 1967.
Baik, seterusnya Qatar Airways menandatangani perjanjian besar untuk membeli sehingga 210 pesawat badan lebar daripada syarikat penerbangan Amerika Syarikat Boeing. Dan juga perjanjian itu dimeterai dalam satu majlis menandatangani sempena lawatan Presiden Donald Trump ke negara Teluk pada Rabu. Perjanjian yang merangkumi pembelian pesawat model Boeing 777X dan 787 dengan enjin daripada GE Aerospace itu dianggarkan bernilai 96 bilion dolar Amerika, kira-kira 452 bilion ringgit. Ia dilihat sebagai kejayaan besar bagi Trump dalam lawatan penting beliau ke rantau Asia Barat. Menurut Boeing, perjanjian tersebut merangkumi 160 pesanan kukuh iaitu 130 unit 787 dan 30 unit 777X serta pilihan tambahan bagi 50 lagi pesawat jenis sama. Saham Boeing melonjak 0.6% di Bursa Saham New York, manakala saham GE Aerospace meningkat 0.7%. Untuk pesawat 787, Qatar Airways memilih enjin Gen X keluaran GE Aerospace berbanding pilihan enjin Trent 1000 dari Rolls-Royce. Sementara itu, bagi model 777X, enjin GE9X adalah satu-satunya pilihan. Ketua Pegawai Eksekutif GE Aerospace Larry Cobb menyatakan bahawa tempahan 400 enjin ini adalah yang terbesar pernah diterima syarikatnya. Qatar Airways sebelum ini telah memberitahu bahawa ia sedang merancang pesanan besar bagi pesawat badan lebar. Majlis menandatangani turut disaksikan oleh Presiden Trump dan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani bersama Ketua Pegawai Eksekutif Boeing, Kelly Ortberg dan Ketua Pegawai Eksekutif Qatar Airways, Badr Muhammad Al-Amir. Trump berkata, Ortberg menyifatkan perjanjian itu sebagai pesanan pesawat terbesar dalam sejarah Boeing. Perjanjian ini dimeterai semasa persinggahan kedua Trump di negara-negara Teluk selepas beliau mencapai beberapa perjanjian dengan Arab Saudi sehari sebelumnya. Okey, kita ingin mengulas lanjut tentang signifikannya lawatan Donald Trump ini dan apakah maknanya kepada keamanan di rantau Asia Barat khususnya. Perkara tersebut kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Amdul Rashid Yatiban, Pengarah Institut Kecemerlangan Pengajian Baitul Maqdis UUM. Terima kasih Prof. Dr. kerana bersama dengan kami pada waktu ini. Pertama sekali, sejauh mana mungkin kita boleh membaca lawatan ini mencerminkan perubahan dasar luar Amerika Syarikat terhadap Asia Barat, kerana kita melihat bahawa beberapa perkara diselesaikan oleh Trump. Tarik balik sekatan ekonomi kepada Syria. Kalau kita melihat kenyataan yang dikeluarkan oleh Israel sendiri menggambarkan bahawa mereka sekarang stand alone lebih kurang. So, apa yang boleh kita baca secara keseluruhannya ini? Terima kasih Najib dan terima kasih kepada Astro AWANI. Dalam melihat kepada perkembangan yang berlaku, walaupun mungkin masih awal untuk kita membuat penilaian secara komprehensif. Namun ia adalah suatu perkembangan yang menarik bila mana Trump dan juga pentadbirannya telah mengumumkan beberapa perkara yang dilihat signifikan terhadap perkembangan-perkembangan yang berlaku di Asia Barat, yang antaranya sebagaimana Najib kongsikan tadi berkenaan sekatan yang dikenakan ke atas Syria telah dipersetujui untuk dinilai semula dan ditarik balik. Begitu juga dengan satu keputusan yang diumumkan oleh Trump beberapa hari yang lepas bila mana Trump mengumumkan bahawa Amerika Syarikat akan menghentikan serangan-serangan yang dikenakan ke atas Yaman, khususnya di kawasan sebelah utara yang dikuasai oleh kumpulan Ansarullah, kerajaan Yaman yang diketuai oleh Ansarullah ataupun juga dikenali sebagai kumpulan Houthi di Yaman. Dan hal ini memberikan suatu perkembangan yang positif dan bagi pemimpin-pemimpin malah masyarakat di Asia Barat, ia adalah suatu perkara yang positif, memandangkan bagi mereka keutamaan adalah kestabilan rantau Asia Barat dan juga keamanan yang wajar untuk dicapai dengan apa cara sekalipun yang difikirkan sesuai legal dan bermaruah. Jadi dalam hal ini saya melihat dengan konsistensi hopefully daripada Trump, walaupun kita melihat sebelum daripada ini
tindakan-tindakan dan langkah yang diambil oleh Trump kadang-kadang di luar jangka, maka kita masih boleh berharap mudah-mudahan perkembangan-perkembangan ini memberikan suatu impak dan juga harapan baru kepada Palestin, Gaza khususnya yang terus diserang dan juga dizalimi oleh rejim haram Israel. Doktor, bagaimana doktor melihat, kita berikan situasi seandainya Donald Trump, ialah kita susah nak membaca dasar beliau ini, seandainya Donald Trump mengiktiraf Palestin sebagai sebuah negara di bawah pertumbuhan bangsa bersatu, negara baharu, negara berdaulat sebagai contoh, bagaimana ini mengubah secara keseluruhan konflik Asia Barat yang kita telah fahami sejak 7 dekad yang lepas? Baik, dalam hal ini Najib, ya, sekiranya sebab sebelum ini yang menjadi halangan utama kepada pengiktirafan Palestin sebagai sebuah negara yang berdaulat malah untuk mendapat keanggotaan penuh dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu adalah Amerika Syarikat sendiri. Manakala negara-negara lain seumpama yang sebelum ini berpihak kepada Israel, contohnya Perancis, ya, telah bertukar pendirian mereka dan bersedia untuk menerima pengiktirafan Palestin sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Jadi kalau sekiranya Trump dan Amerika Syarikat boleh untuk memberikan kerjasama dalam hal ini, of course ia adalah suatu perkara yang sangat signifikan dalam konteks perjuangan Palestin, baik mereka yang berada di tebing barat maupun mereka yang berada di Gaza. Tetapi dia tidak memadai dengan pengiktirafan sahaja. Malah ia perlu disusuli dengan tindakan dan juga plan yang konkret bagaimana untuk menjamin keabsahan, kestabilan dan juga bagaimana di pihak rejim haram Israel contohnya perlu untuk dikenakan tindakan-tindakan yang sewajarnya sekiranya mereka masih terus untuk melanggar perkara-perkara yang berkait dengan undang-undang antarabangsa dan berterusan melakukan kezaliman ke atas warga Palestin di mana sahaja mereka berada. Jadi dalam konteks ini, bila melihat kepada beberapa perkembangan di mana Trump sendiri ataupun pentadbiran Amerika Syarikat sendiri boleh untuk bernegosiasi, berunding dengan pihak Hamas bagi membebaskan tahanan warga Amerika Syarikat yang berada di bawah jagaan Hamas, pada saya ini perkembangan yang positif. Mungkin akan dibaca oleh sebahagian pihak sebagai oportunis ataupun sebagainya, tetapi bagi Hamas sendiri ia merupakan suatu penghormatan bahawa mereka juga diberikan recognition secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi dalam hal ini, bagi pejuang-pejuang Palestin di mana sahaja mereka berada, yang penting adalah negara mereka dibebaskan, tanah air mereka dibebaskan dan dihentikan segala serangan yang tidak bertamadun dan sangat kejam ke atas warga Palestin. Mudah-mudahan ia suatu perkara yang menjanjikan harapan yang lebih baik kepada Palestin dan dunia seluruhnya, insya-Allah. Doktor, berbaki 3 minit lagi. Kalau doktor boleh membaca juga ketegasan, adakah wujud ketegasan kepimpinan negara-negara Teluk ketika bertemu dengan Donald Trump soal Gaza, soal Syria, soal Asia Barat, keamanan dan juga seteru mereka dengan Iran dan juga dengan Israel. Adakah ketegasan itu muncul dalam pertemuan ini? Dalam beberapa, saya tidak memfokuskan hanya kepada lawatan Trump ke Arab Saudi ataupun Qatar ataupun beberapa negara ini sahaja, tetapi secara keseluruhannya, ya, walaupun mereka datang daripada latar yang berbeza, contohnya pemimpin di Yaman, begitu juga dengan pimpinan di Syria, begitu juga dengan Iran, sebab di sana ada proses-proses perundingan yang berlaku di antara pentadbiran US, Trump dan juga pihak Iran sendiri dengan mediatornya di Oman. Telah berlaku perundingan-perundingan. Saya melihat bahawa di sana ketegasan ada. Contohnya, saya boleh tampilkan apa yang dinyatakan
oleh pemimpin di Yaman, ya, Muhammad Ali Al-Houthi, menyatakan secara tegas mereka mengucapkan ahlan wa sahlan, menerima baik, ya, welcome apa yang dicadangkan dan bersetuju dengan gencatan senjata ataupun menghentikan serangan antara kedua-dua belah pihak, antara Yaman dengan Amerika Syarikat. Tetapi mereka tegas kalau sekiranya Israel terus melakukan pembantaian dan serangan ke Gaza, maka mereka tidak akan berhenti menyerang balas sebagai suatu isyarat dan sebagai suatu penegasan Israel mesti stop segala bentuk aggression dan juga kezaliman yang dilakukan. Dalam masa yang sama kita melihat begitu juga dengan Ashara, ya, pemimpin di Syria, menampilkan suatu ketegasan bahawa mereka of course tidak akan berkompromi dengan serangan-serangan yang dilancarkan oleh Israel ke atas bumi Syria itu sendiri, tetapi untuk membuka ruang rundingan dan kerjasama sehingga membawa kepada sekatan lift sekatan, ya, mengangkat sekatan yang dikenakan ke atas Syria oleh Amerika Syarikat dan dunia antarabangsa sebelum daripada ini untuk dihentikan. Ia adalah suatu perkara yang memberikan keuntungan. Dalam masa yang sama saya melihat daripada kalangan pemimpin-pemimpin negara Arab, sekiranya mereka boleh untuk bersama. Saya faham dengan kepelbagaian pendirian dan pendekatan, tetapi kalau mereka boleh datang dengan satu konsensus agar mereka menuntut serta meminta kepada Amerika Syarikat agar bersegera, ya, untuk memberikan recognition kepada Palestin sebagai sebuah negara yang berdaulat, ia merupakan suatu perkembangan yang mudah-mudahan ia akan membuka jalan-jalan yang lebih luas ke arah mewujudkan kestabilan di rantau Asia Barat ini secara sustainable, insya-Allah. Okey, terima kasih Doktor kerana membantu kami memahami secara keseluruhan bacaan kita dan juga analisis kita berkaitan dengan situasi terkini di Timur Tengah ini dan juga susulan lawatan Presiden Donald Trump ke negara-negara Teluk. Terima kasih Prof kerana bersama kami. US President Donald Trump continues a similar focus in the second leg of his Middle East trip. In Qatar, Trump touted multi-billion-dollar investment deals between the two countries, rivaling the ones announced in Saudi Arabia just 2 days prior. Luqman Hariz has more from Riyadh. Indeed, if the first leg of his Middle East visit to Saudi Arabia is anything to go by, what we saw on the first day in Saudi was that it was dominated by investment agreements, big numbers being floated around in terms of investments successfully courted by President Trump from Saudi Arabia, followed by a skew to more geopolitical focus issues on the second day. We are seeing a very similar pattern at the start of his second leg in Qatar. Almost right off the bat, Trump announced a slew of new investment deals from Qatar to the United States, the most notable one being a $200 billion deal involving Qatar Airways and Boeing. Trump said that the national airline has pledged to buy an unspecified number of Boeing aircrafts from the American company. Here's what he had to say. From Boeing, that's the largest order of jets in the history of Boeing. That's pretty good. And that's 140. Was that a 140 or 160? Well, yeah, but you're right. It's actually 200, including the 40. So it's over $200 billion. But 160 in terms of the jets. That's fantastic. So that's a record, Kelly. And congratulations to Boeing. Get those planes out there. And if we learn anything from the first leg in Saudi is that any other advancements and numerous other issues, including geopolitical issues, is kick-started by the agreement of all these big, huge investment agreements, and we are expecting to see a similar pattern entering the second day of Trump's visit in Qatar, which will then see him leave for the UAE. Notably, in Saudi, we saw once all the ink has dried on the investment agreements, Trump announced that the US would lift all economic sanctions on Syria, not just rejuvenating
relations between those two countries, the US and Syria, but opening a new chapter between the US and also all the big power brokers in the Middle East. It gives them a chance for greatness. The sanctions were really crippling, very powerful. And I spoke to Mohammed, and I spoke to our friend from Turkey, who we just spoke to also by phone now, but felt very strongly that this would give them a chance. It's not going to be easy anyway, so it gives them a good, strong chance. And it was my honor to do so. So we will be dropping all of the sanctions on Syria, which I think really is going to be a good thing. سوريا فيها كثير من الفرص وكثير من القدرات والمقدرات التي تؤهل سوريا لأن يعني تشهد نهضة اقتصادية كبرى بمجرد رفع هذه العقوبات. وهذا كان يعني أحد أهم نقاط الحديث أو أهم النقاط اللي نطرحها، أن سوريا قادرة أن تقوم بنفسها، فيها موارد، والأهم من ذلك فيها شعب قادر، شعب يعني مثقف، شعب متعلم، شعب راغب أن ينتقل بسوريا إلى مرحلة جديدة. And indeed, a similar signal was given by the Saudi foreign minister, signaling that Trump's announcement on Syria is a testament to how once you got all the economic agreements aligned and you're on the same page, we can start to see bigger changes between the US strategies as well as the Middle Eastern strategies as a whole. Syria, he said, is a prime example where renewed relations and a renewed approach would open up more and bigger economic opportunities within the region. We certainly hope that other countries that still have sanctions in place take that signal and build upon it. The European Union, I know, is in discussions to decide what to do, and I think the fact that the US has taken this move hopefully will encourage the EU also to consider lifting all sanctions. I want to say that the UK has also lifted sanctions, and I want to really appreciate them doing so. So indeed, the uniqueness of Trump's visit to the Middle East that's happening now is that while other presidents in the past may have embarked on such trips with at least regional, if not international focused priorities, Trump seems to be very much a domestic focused president, as we've seen throughout the past few months. So it's very much America first Trump in the Middle East so far, but America first funded by Gulf states. Back to you. All right, more of that reporting you can watch on astroawani.com and also Awani International. All right, we're moving on into the market performance. Let's take a look at the Asia market as the starting point. Asia Dow, which measures the Asian equity markets through tracking of 30 leading blue chip. This is from Dow Jones for Asia market. If you look at the performance as of this morning for the Asia Dow Index, it stood at 4,332.92 points, down by 27.43 points or 0.63% as of this morning. This is again to give a glimpse of how Asia market performing over the night since all the development that we have and we've seen from throughout the world, especially the trip by US President Donald Trump to the GCC countries at the moment. And of course, if you look at the details of Asia market in terms of Nikkei 225 index, it stood at 37,744.33 points, or down by 385.13 points of 1.01%. Meanwhile, Hang Seng Index down by 90.40 points or 0.1%, and Shanghai Index, Shanghai Composite Index in China down by 2.26 points or 0.07% to stand at 3,401.28 points, and FTSE Straits Times Index, which is this one, stood at 3,885.53. This is real time, up by 14.48%. Points or 0.37%, while the benchmark S&P ASX 200
stood at 8,273.2, down by 6.4 points or 0.08% as of this morning. These are some of the major Asia market that we can look at as of this morning. And of course, we want to look at the US market as well, performing over last night. US market as of last night, the S&P 500 closed slightly higher after flitting between gains and also losses during Wednesday's session as investors waited for the next batch of economic data after a robust start of the week spurred by the soft inflation data and also a US-China tariff truce. Investors were watching out for more trade developments while President Donald Trump toured the Gulf states and also secured $600 billion in commitments from Saudi Arabia. Some US tech companies rallied after the administration announced artificial intelligence-related deals in the Middle East on Tuesday. US stocks had gained ground sharply on Monday and advanced again on Tuesday after the United States and China hit pause for 90 days on their fierce tariff dispute. All right, we've got a continuation today of what we've seen the rest of the week since the announcement of the China deal. Tech stocks are going higher. You've had an agreement with the Trump administration in Qatar to buy more chips, so that's helping investors cheer on many of the chip stocks. Meanwhile, you've got a drag on the safe havens, and that's pulling the Dow down. Actually, if you look at the S&P, it's being also, the average stock in the S&P is also down as well. So you've really got sort of certain areas like tech that are doing well, and a lot of other areas are struggling. So while the China trade deal is a positive, and you've seen that reaction from the markets, I'd caution investors that overall tariff rates are still roughly 15%, inclusive of the UK and the China deals. We still don't know if those tariffs could go up if deals were to fall apart, but even at the level given this recent announcement, you still have tariffs dramatically higher than where they were last year. So that's still going to be a drag on the economy. It's going to cause higher inflation, and so there's still going to be negative effects from it. It's just that investors are excited that the worst case scenario is off the table. On Wednesday, the S&P 500 gained 6.03 points to end at 5,892.58 points, while the Nasdaq Composite gained 136.72 points. The Dow Jones Industrial Average fell 89.37 points or 0.21%. Now let's break down what's happening in the US stock market. Let's look at the S&P 500. We have the chart right here. If you look at the mixed color of green and also red in certain sectors, of course, the big market capitalization stocks such as the Microsoft, Nvidia, Apple, Amazon, Tesla, all these under technology, consumer electronics, consumer cyclical, and also semiconductor are gaining momentum as of last night due to the announcement made during Donald Trump's visit to the Gulf country. And of course, if you look at Microsoft as of this morning, was up by 0.85% to stand at 452.94. And of course, Microsoft is set to stave off a possible hefty antitrust fine as EU regulators are likely to accept an offer of its Office and Teams products. Three people familiar with the matter said on Wednesday amid tensions with the United States over the EU's scrutiny of big tech. Microsoft found itself back in the EU antitrust crosshairs after Salesforce owned Slack alleged in 2020 complained to the European Commission that Microsoft was getting an unfair advantage by bundling chat and also video app Teams with its Office product. Microsoft subsequently unbundled Teams and also Office in 2023, selling Office without Teams for €2 less than Office with the video app, while Teams standalone would be sold for €5 a month. In February, it widened the price differential after rivals said the first offer was not sufficient. Meanwhile, if you look at other counter as well, if you look at under the consumer cyclical, Amazon was down by 0.53% as of last night to stand at 210.25. This is quite mild for Amazon, while some of the updates on Amazon on Wednesday cut about 100 jobs in its devices and services unit, the group overseeing development of such diverse products as such as
the Kindle, Echo speakers, Alexa voice assistant, and also Zoox self-driving cars. Amazon confirmed the cuts following an inquiry from Reuters on Wednesday. The company said the jobs represented a small number of total of the unit and were part of its regular business review. And of course, one of the big counter for S&P 500 is, of course, NVIDIA. We brought some of the development yesterday due to NVIDIA's visit in the United States and also UAE. NVIDIA was up by 4.16% to stand at 135.34 points. NVIDIA, as compared to other of its peers, Qualcomm and also other peers counters as well. But overall, for semiconductors are in green color, because of the announcement made by Donald Trump, especially during his GCC trip. And of course, in terms of NVIDIA, the performance was also contributed by the US has a preliminary agreement with the United Arab Emirates to allow it to import 500,000 of NVIDIA's most advanced AI chips per year, starting in 2025. Two sources familiar with the situation said, boosting the Emirates' construction of data center vital to developing artificial intelligence models. The sources who spoke on the condition of anonymity said the agreement was at least through 2027, but there was a chance it could be in place until 2030. The draft deal called for 20% of the chips or 100,000 of them per year to go to UAE's tech firm G42, while the rest would be split among US companies with massive AI operations like Microsoft and also Oracle that might also seek to build data centers in the UAE, the sources said. We're going to go for a short break. After this, we have Ibrahim Sani with the economy with Ibrahim Sani after this. Malaysia sebenarnya berada di kedudukan kedua terburuk di dunia berkaitan keseimbangan hidup dan kerja. LRT3 sudah akan mula beroperasi suku ketiga 2025. Kerja-kerja fizikal dan penstrukturan sudah mencecah 95%. KPM sebenarnya sedang memperincikan cadangan untuk menyediakan allowance kos sara hidup tingkatan 6. Libat urus antara umat Islam dan agama lain penting supaya dapat mengelakkan ataupun membawa kepada Islamofobia. Sayang, I love you. I love you so much more. Niat saya cuma satu, supaya awak menjadi isteri yang paling sempurna pada saya. Tajo ajak aku kahwin. Kau tak nampak ke banyak red flag dekat Tajo tu? Dia ada ciri-ciri seorang suami aku nak. Saya sedar saya bukan lelaki yang baik, tapi saya akan buktikan pada awak dan family awak saya layak untuk jadi suami awak. Awak tahu kan saya ni cepat jealous. Ya, awak. Dah fikir masak-masak ke nak kahwin dengan jantan macam ni? Ada benda yang Nuha tak expect. Biasalah, ada pasang surut dia. Nanti sana Nuha. Kau penipu, kau curang dengan aku, Nuha. Barang dia tu bukannya boleh kita jangka. Sekarang kau benar cakap sama. Jangan neraka. Abang betul-betul berjanji dengan Nuha. Abang takkan buat lagi. Dia bukan syurga. Mulai 19 Mei. Di Astro Ria dan Astro Go. Tariffs on imports of products from China reaching up to 145%. Tariffs on the rest of the world are sitting at 10%, with the potential for reciprocal tariffs to be reimposed within 90 days. Kunjungan rasmi Presiden China ke Malaysia ini menunjukkan komitmen kedua-dua negara untuk meningkatkan hubungan diplomatik ke tahap yang lebih strategik. Daulat Tuanku. Sayang, I love you. I love you so much more. Niat saya cuma satu, supaya awak menjadi isteri yang paling sempurna pada saya.
Tajul ajak aku kahwin. Kau tak nampak ke banyak red flag dekat Tajul tu? Dia ada ciri-ciri seorang suami yang benar. Saya sedar saya bukan lelaki yang baik. Tapi saya akan buktikan pada awak dan family awak saya layak untuk jadi suami awak. Awak tahu kan saya ni cepat jealous. Ya, awak. Dah fikir masak-masak ke nak kahwin jantan macam ni? Ada benda yang Nuha tak expect. Biasalah, ada pasang surut dia. Apa lagi sana Nuha? Kau penipu, kau curang dengan aku. Barang dia tu bukannya boleh kita jangka. Sekarang kau benar cakap suami. Jangan neraka. Abang betul-betul berjanji dengan Nuha. Abang takkan buat lagi. Dia Bukan Syurga mulai 19 Mei di Astro Ria dan Astro Go. Thanks for joining us. This is The Economy. My name is Ibrahim Sani. In my office right now is a long-time friend of the show, ACCA member, and of course, an ACCA senior policymaker of Asia Pacific, Sharat Martin. Sharat, thanks for taking the time to come over to the office to have a chat with us today. Thank you, the idea here is that I want to talk more about ASEAN policymaking, in fact, Asia Pacific policymaking at large, considering that the ASEAN summit is going to take place very soon. But before we go all into that, maybe you can share with us some of the other works that you do at ACCA, as well as outside of ACCA. Sure. Well, firstly, thank you, Ibrahim, for having me. And to some extent, the kind of organizations that I'm part of as well, to perhaps provide some perspectives around some contemporary issues. So, yeah, I am a senior policy consultant with ACCA, covering the Asia-Pacific remit. And I'm also on the board of trustees for two organizations. One is WWF in Malaysia, as well as SHIFT. Now, SHIFT is perhaps lesser known in these parts of the world, but they were the people who led the development of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, which, as you know, is really a critical part of the S in ESG, as they say. But also, as you can imagine, there's interlinked dimensions of all of these aspects, from climate, nature, and people. The idea here is, of course, trying to unravel the new world order, considering that US President Trump is redefining what it takes for them to, I guess, stake their place in the world, and how the countries around the world, especially those specifically in Southeast Asia, is reacting towards it. And the operative word is, of course, reacting. Seems like many of these ASEAN nations, as well as Asian nations for that matter, do not have a cohesive story and a cohesive plan to work in unison to address the new world order. How do you view policy making from the global south, so to speak, when it comes to dealing with countries and presidents like Trump and America? Well, Ibrahim, you know, I actually might have a slightly different view about the strength of the global voice, the global South's voice, because I had the privilege of being at the ASEAN finance ministers and central bank governors meeting recently. And I think, firstly, they had a very matured response to the whole, you know, sort of Trump dilemma, if I can call it that, because it was choosing not to just react, but rather to recognize that this is going to impact us significantly and that we would go to the negotiating table, but we will not just simply react by levying tariffs upon tariffs, right? So on top of that, I think if you kind of go back in time, and ASEAN has been a construct now in existence for 57 years. Initially, it came into existence to establish something that we now take for granted, but we actually shouldn't, which is peace. And I sometimes say to my friends, peace should be an active policy, but not sort of an indirect consequence of whatever else that we do. But, I mean, yes, all in all, but on balance, but there's still Ukraine and Gaza right now. But I understand where you're trying to get at. Yeah. So I think in ASEAN, we must be very careful about what we want to happen in our region. But going back to your point, I think about, you know, how is it that ASEAN can and should respond? This is where I think there needs to be more that ASEAN should start doing in terms of, shall I call it, a seat at the table of global policy making.
So just to give you some context, right? I mean, if you look at some of the major sort of global bodies around, like World Bank and IMF, you know, they have 20 over executive directors in each of these organizations, and we only have about one person from ASEAN. That's one person. Now, again, what's the context of ASEAN? 670 million people. We've got 3.8 trillion in GDP, trade about the same number, 3.5 trillion. So, and then to top it off, we're going to have possibly a lot of people affected by climate and nature-related risks, right? As warming continues in its current trend. Now, on that basis, if we continue not to have a seat at the table, a stronger seat at the table, then how do we ensure that our interests are going to be not just protected, but in a sense elevated? Because that's what we need to do now. If I could go on, closer to home, in the accounting profession as well, we see some of this as well. Because if you take IFAC, which has got 180 professional accountancy organizations throughout the world, we again only have one person who comes from ASEAN. Now the whole world's abuzz about sustainability reporting. Are you a member of IFAC? Professional accountancy organizations, right? And these, through the 180 professional accountancy organizations, there are millions of accountants, professional accountants, right? So let's remember that. Now, we talk about something that everyone's talking about, which is sustainability reporting now. And we have this construct called the International Sustainability Standards Board, which at this point has got no one from ASEAN, right? So I think, again, it comes back to the point, why and what should we start doing about some of these things? I also want to be very clear that, you know, we're not trying to point criticisms against some of these bodies because they have done some good work in the past and they continue to do so. But the continued relevance is the question I'm asking. The continued relevance of these organizations, can ASEAN not be there? Shouldn't we have a stronger voice at the table? So that's where I think some of the perspectives I just wanted to put out. You know, when you talk about some of these international bodies, like for instance, the International Sustainability Standards Board, and the absence of a ASEAN voice at that body, you know, they owe us no favor on being there. They don't. It is actually more of ASEAN trying to impose our presence at these international bodies in order for us to better shape policies with regard to global impact. I don't hold it against them. I'm more of, are we doing enough, ASEAN members, in imposing ourselves at the global stage? Why is now the time to step onto the global stage and impose our values, our cultures, and our viewpoints to these international bodies? Okay, so I want to address that point about values a bit later, but I just want to go back to now your sustainability standards. Now, in ASEAN, we've got 10 markets. Now, if we count them in terms of GDP, 85% of ASEAN economies in terms of GDP have already or are planning to introduce these International Sustainability Standards Boards standards into their legal and regulatory framework. Now, I don't know of many other regional blocs which have got this strong push and advocating for this. But again, I would say at the AFM-GM meeting that I referenced earlier, we made a number of points. One is, if you compare sustainability standards and reporting with financial reporting, in financial reporting we only have one standard, one global standard, Ibrahim. But in sustainability standard, an ASEAN business would conceivably have to report twice. One on ISSB and another one on Europe if we are going to be part of a European supply chain. Now that's quite an onerous obligation. Yeah. In the same way, Europe is also kind of backpedaling because now in the ESRS, as they call it, there's this omnibus directive which they're looking to simplify the burden of reporting and a whole bunch of other things on SMEs. So again, we are kind of asking for the same thing.
And what we are saying is, why don't we just have one global standard? And until such time as we have one global standard, like we do with financial reporting, there needs to be some transition relief, right? So I think that's the reason why we need to start speaking up, Ibrahim, because otherwise our businesses are going to be impacted. Yeah. No, you're right. That much I agree. And but then there is a question of over-dependence towards external capital infrastructure as well. Do you feel that that over-dependence and over-reliance is going to exacerbate in the years to come if we don't do anything today? 100%, I think. The question is, and this is a question I get quite a bit, is then where do we find the money that we need, right? And I can take this from a number of angles. For example, we in Asia Pacific, now let me just pivot from ASEAN to Asia Pacific, more than half of the economic value add in Asia Pacific is either moderately or highly dependent on nature, right? But the question should be asked, then what do we do to invest back in nature? And who should do it? But the prevailing notion is nature is free and we have not really invested in it. Neither we nor the advanced nations that rely on value chains coming out of Asia. So coming back to your point, now who's going to invest in it? And my view is, well, if we don't, because this is our home, then who will? And nature is so intrinsically linked with warming temperatures, right? So you imagine we've got the third largest labor force in ASEAN, around the world in ASEAN. The heat stress that is going on, the real question businesses should be asking is, now how are my people impacted by this? What loss of productivity am I already facing and am I likely to face going forward? This is so real that I think this is possibly going to become a healthcare issue that we need to have a handle on in time to come. So, you know, I think there are so many aspects to this. Do you feel that there are concrete steps or at least clear steps to take for Asia to unlock human capital access or financial access to fund sustainable, inclusive growth in order for us to, I guess, negate the overdependence element here? That's the real challenge, because if you think about the cumulative investments that are needed to keep, say, private warming, wealth, I guess, maybe, not just institutions. I think that there almost is a need to rethink the whole financial model and the infrastructure, because bear in mind, we've lived with some of this infrastructure, financial infrastructure, for such a long time. Now, the dollar exchange rate, the floating exchange rate as we know it, was conceptualized in the year that I was born, right? And which is what? How old are you? Which is 1971. 1994 maybe, no? No, 1971. And so we only have an institutional memory which tells us this is all we know. But I'd like to think that, look, if we go back longer in history, we should be able to uncover ideas which also tell us that we can develop other models. This model is not permanent, and perhaps there needs to be a newer model. Now, again, some of my colleagues ask me the question, then what is the alternative model? And I'll be very honest with you, Ibrahim. I'm not the smartest kid on the block. There will be other people who come in who need to address this issue. We're accountants. We're not the smartest kid. Yeah, but I think we see the flow. And from the flow, we can identify that we're going to have a problem here. Do you think that there are some practical steps that policymakers, or at least people who work with these policymakers, can take to implement these kind of corrective measures if they are listening in or if they are watching us right now? What is ACCA doing right now or thinking about when it comes to making the situation a little bit better than it currently is? I think one is simply the act of speaking up on some of these issues. And we do it on the back of research, you know, not just some, back of an envelope type of thing. We do it on the back of surveys, on the back of roundtables, on the back of interviews with experts, and then we share. And our research is, you know, it's out there in the public domain. But then the important bit is not to let those reports stay on some website and no one talks about it. The important bit is then to bring out these issues
again and again and again into the public domain. And I think it was, to some extent, it was nothing better than the opportunity to speak at that ASEAN forum and to address those points. Again, one, why don't we now speak as one collective voice? It is so important that ASEAN needs to learn how to speak as a collective voice and to use, what I think our children would call flex. Yeah, okay. Right? Yeah. We need to flex. Why is it that we can flex? Because we are such a major contributor to the global value chain. Of course, then there is the risk of flexing in an echo chamber. Not to say that forums like the upcoming Malaysian Institute of Accountants conference or similar conferences at the ASEAN, if not the Asia-Pacific stages. It's also important for us to talk about these items outside of our comfort zone and outside of the remit that we normally have. Do you feel that that is not just a necessity, but an urgency for us to do so? Absolutely. Again, because, the context is always so relevant. We got 670 million people. Our biodiversity contribution to the world in terms of aquaculture, in terms of marine life is so critical that we are the ones who will be disproportionately affected. And to go back to your earlier question, with what investment? Not a lot. We need 1.5 trillion. We only have about 5.2 billion invested in some of these projects. That's a huge gap. Now the question is, now what do we do about these things? And what is the collective efforts that we need to raise around this? And I think part of this is now ASEAN needs to learn that while we have worked quite well in the ASEAN construct, to some extent we've always also been quite individual market based. Yeah. And to some extent, I also feel, Ibrahim, long may it be so that we do not go down an European Union type of model where there's monetary and economy, because then it becomes very difficult to untangle issues. I think I'm for a single market economy. Okay. Sharat. Yeah. I feel that there are a lot more gains for economies and markets like Southeast Asia to work together collectively and not untangle each other, because I think getting closer to each other makes us wrapped up in our own fate, and I think that would force markets that are slower than us and markets that are faster than us to walk together in a common denominator notion. Singapore can't run any more than they can right now. They've saturated their market. The country is so expensive. The democracy is, as we know, is like that. And then of course you have burgeoning democracies like Indonesia and Vietnam that we don't know what they're going to end up with. And then you have markets like Myanmar. I would not disagree entirely in the sense that I think we need a more market-based approach, but I would stop from all these notions of a ASEAN Parliament, for example, right? Okay. Or even the need for a common currency. Actually, that much I agree. Yeah. So I think we need to be careful about what kind of model, right? This is the point also, Ibrahim. Do we always need to copy someone else's model? Why can't ASEAN come up with its own model? Yeah. And to some extent, I would say this. I think our ministers and prime ministers and leaders have actually done a fairly good job in taking us to a certain stage today. But we also need to recognize that now, and this goes back, why now? Because now we've got 670 million people on our back. And we've got a large youth segment. We've got technology, which is like a tailwind. Amazing adoption in ASEAN relative to many other markets. But at the same time, we also have issues about our currency. We also have issues about the whole climate and nature thing that I spoke about. For the viewers, they might not be familiar with Sharat's work. Sharat, you're into public policy, you're into finance, you're into sustainability. But one element that I want to explore moving forward for the next 5-10 minutes of this interview is on human capital development and talent management. ACCA is perhaps the world's most recognized brand when it comes to professional accounting. Here at Yayasan Penaju, as well as Kementerian Ekonomi or the Ministry of Economy, we take pride in the work that we do in trying to bring up the best in terms of youth talent development and making them professionally
certified accountants at an early age through our fast track program. That's one element. At the same time, under the same breath, we tell them, don't be an accountant for the rest of your life. This is, I don't know whether this is countermeasure or oxymoron, but that's exactly what we tell them. Be chartered, work 3 years in your firm, and after 24, 25 years old, now if you want to be an accountant for the rest of your life, by all means, go for it. But now that you are equipped with the status of a chartered membership, either ACCA or ICAW, or for those young graduate and go for CPA Australia or SEMA or whatever you have, MIPA CANS, use that to build something for the nation, to build something for yourself. Now, we all know that with the advent of disruption in the form of AI and other digital transformation disruption, it doesn't take away the jobs that is needed for the future. It just needs redefining into what kind of jobs that we need for the future. Horse carriage drivers are now obsolete, but we have cab drivers. Now, cab drivers they might be obsolete. What we have next? People still need work, and with the advent of technology, people still need to redefine what they need to build for the future. Considering this is the situation that we have right now, and with partners like ACCA or Yayasan Praju, and of course working together with how the global stage is needed, what we've been discussing for the past 20 minutes, how do you see talent management and human capital development is going to be shaped forward to address these very problems that we've been discussing? Ibrahim, you said 5-10 minutes. This is something I could go on for 5-10 minutes. 1.5 days. But look, I think let's address a few things. Firstly, what you just talked about, which is beginning to take up an accountancy qualification really sets you up for the diversity of career ranges that one can have. I myself I happen to be an ACCA member myself, and I've gone through a career ranging from being an auditor to being a head of risk to being in the regulator space, and now I'm in research. And like you're also now. Yeah, it's strange, right? I was an investment banker, I was a radio broadcaster, I was a TV presenter, and now I'm running an agency. It's and we are not alone to some extent. There are many of us like this who have got a whole different range of experiences, which I think is something interesting that I don't think is just a coincidence that accountancy sets you up for this. It's right? not. The training, the competencies that it teaches you, the sort of technical depth, and then that business sort of breadth that it gives you. Yeah. I mean, I might be sounding like I'm preaching to the converted here, but I think that's a distinct advantage. But having said that, once you're in the door, then you just got to perform, right? And that's where you have the chaff separated from the wheat. But look, I mean, that should be the case for anything else. Now, coming back to this ecosystem that we are part of, I'm absolutely proud of the fact that in Malaysia, we produce world prize winners in an examination as tough as ACCA, time after time, quarter after quarter. And I don't say this with, I'm gloating here. I'm talking about Malaysian talent. But I also feel for them, right? Because then they come out, they get paid in ringgit, what is the equivalent of maybe $800, right? And this is, you just said, chartered accountancy, qualification. Wow, amazing and thing. all the pain and suffering and emotional turmoil that one has to go through. Right. $800. Yeah. Betul lah tu? And so, of course, this also gives rise to global Current business market rate services, prevailing, yes. Right. Which is another business opportunity that our friends like. But okay, let's. No, but then there's the ever-perennial problem of brain drain and the like. Yeah. You see, so can we fix this without fixing the currency issue? No. I don't think so, right? But I think it's too early to talk about what will be the alternatives to the dollar. But I think there are enough, sort of stakeholders affected by this. The better minds, the smarter minds phrase that we talked about, who need to start looking into this issue. But it really affects us as ASEAN, because despite the talent that we produce, which is, shall we call it, world class, we then get paid
shall I call the word depressed incomes, wages. And it's not a phenomenon just unique to Malaysia. Yeah, how is it like in the countries that you're looking at? Well, I think throughout ASEAN, it's pretty much the same scenario. Now, you talked about values earlier, which is why I want to kind of bring this up. Yeah, right? that's right. So in the work that I do also on the subject of human rights, I have kind of taken pains to mention that, you know, there's a lot of, shall we call it, criticism levied against Asia and parts of Asia for the way we treat our labor, forced labor, child labor, all kinds of instances and often allegations. But I want to ask the question, do we have different values in how we treat humans in Asia compared to advanced the global north? And my answer is I don't think we do. You know, we both love our children the same, you know, we both love our children. The way we love them will be different from how someone else loves them. That doesn't mean that at a fundamental value, we are different. We are the same. But it does also mean that one is imposing their values upon another. Where I'm coming from is this. So if then we ask ourselves, why is it that we pay our people so low? I'll give you an example, right? When the government wanted to introduce this 2% EPF contribution for foreign workers, people were going up in arms. Not people, MEF. Right? Right now, the ex-governor of Bank Negara governor is saying that, you know, fresh grads should be paying 8,000. MEF responded by saying anything more than 5,000 is detrimental to businesses. Yeah. So I'll tell you something. So because we did a piece of research on living wage, right? Living wage is not a commonly understood term, so I'll just explain it as the wage level that you need to have a decent standard of living. Not a super duper flying everywhere, a decent standard of living. Yeah, but coming back to this, you know, in Asia or ASEAN, we kind of grew our economies to some extent by being the offshore centers of manufacturing, production, and all kinds of other things, your global business services as well. Now, we took that business really on the basis of our cost model. Our resources were cheap and our people were cheap. Can that be our value proposition going forward? Are we going to stand, let's say we are policy makers on some of these governments, can we stand there and say, well, our economic growth is going to be predicated and premised on one thing, that our people are cheap? No. No. Right? So we need to start weaning ourselves, but anyone who's in a low-cost model will know it's very hard to wean yourself off this. Why do I raise this? I'll give you an anecdotal example. Because garment manufacturing in Bangladesh is a big thing. Yeah, of course. So they want, the CFO of a company we spoke to wanted to raise wages. And so they had conversations with the fashion house brands in the global north about the need to improve wages to their people. Pushback lah. And what was the pushback though, Ibrahim? The pushback is our consumers could not afford it. Yeah. Their domestic market in the global north. Imagine that. But so because of that, wages will be kept depressed. And for the foreseeable future. In working in conditions which are, you know, really questionable. So we, I think as ASEAN governments, on behalf of our peoples, have to start taking a different view of how our economies are going to be brought up to the next stage of development and how our people are going to be part of that value chain. Basically, we need to have a unified voice in the global south on how to restructure our economy and stand on our own 2 feet. Yep, and can we extend that to maybe Asia Pacific, right? Yeah, of course. Because if you take China, when China tried to lift it, then it was other markets which started to try and source that work on a cheaper basis. Of course. I won't name them, right? But you probably know who they are. I think the same could happen also here because we have so many countries at different levels of maturity. So we need a stronger framework than just intent. We have to start thinking, okay, now understand that if you go through this model, eventually your people are going to suffer. Yeah. We just don't need to go far. Just look at our EPF statistics and it will tell you what the median wage is of what? We got 16 million workers, half of them are active. Out of that 8 million,
this is it in the year 2025. And then the number gets more dire if you look at LHDN numbers or inland revenue numbers. Right. How many percentage of the workers are actually paying taxes? Yeah. So I just paid my tax last week, so it's yeah. And you know, it is actually horrible that people are in the top 10 quartile or whatever you want to call it, even though the incomes are so low. You know, it's sort of saying something about the societies in which we are basing our livelihoods in. So I think, you know, we can't unpack any of what we have talked about without looking at human capital. Thank you very much, Sharat. That was Sharat Martin, the Senior Policy Consultant at ACCA Asia Pacific. I would highly recommend you to look at ACCA's research on public policy, on public finance as well as talent development. And of course, if you want to watch more of these kind of interviews, just head on to Astro AWANI and search for The Economy or search my name, Ibrahim Sani. There's plenty of discussions like this there. Catch you in the next one.